Y ya estamos aquí otra vez reunidos. Ah, no, ¿cómo? Espera. Pero no les he platicado de ese sketch. Es que hay uno que me encanta que es sobre una niña que se pone a dizque jugar con las muñecas y se pone a planear un funeral. Entonces aquí es el saludo de hoy. Estamos aquí reunidos todos para jugar al Tales of Xillia. Bueno, ya fuera de bromas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya estamos aquí preparados para jugar un capítulo más de Tales of Xillia. Y estoy yo también emocionado por saber qué va a ser lo próximo que va a pasar en esta historia. Así como en nuestras vidas siempre hay algo que nos termina arruinando los planes o algo así. Yo estoy nada más viendo aquí a ver qué es lo próximo que se le ocurren a hacer aquí a los... incluso los protagonistas son... A veces ellos mismos se ponen el pie. Sepa Dios. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, pasamos a la transmisión. Este saludo estuvo muy corto. A ver, ¿para dónde es? ¿Para acá? Sí, para acá. Y mejor me doy la vuelta. Ok. No me fijé exactamente todos los detalles sobre qué es lo que va a pasar, pero sí sé a dónde tengo que ir. Y tengo que ir a un almacén que está por aquí. A ver, déjame ver dónde está. ¿Dónde está? Carretera, no. Palacio, no. Centro de investigación, no. Son unos como almacenes o algo así. Uy, aquí hay algo. No, estos no son. ¿Qué otra cosa puede ser? Pueden ser estos que están acá. Aquí está la chica de rojo. Miren, ya la vi. Aunque no sé si me debería esperar a que llegue alguien porque pues es lo próximo que vamos a hacer. A ver, mínimo... siento que si me meto aquí va a empezar va a empezar la secuencia. Tal vez si no la veo no pasa nada y pueda recoger esto. Creo que sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar de una vez ya para no perder más tiempo. Nunca la iba a encontrar. I know you. Yes. I finally get to finish you off, and it's not even my birthday. Sorry to interrupt your little psychotic episode, but we really need to ask you something. Why would I answer you, Claude? La de rojo soy ya a inicios del año, toda psicótica. Is it possible? Are you Lady Nadia of House Travis? Huh? I seem to be correct. But what would compel an heiress of one of the 6 ruling houses to spy for Azure? I don't know anything about that stinking house. I'm Agria the Shadowless of the Chimeriad. Agria, qué buen nombre. Chimeriad again? So you're working for Gaius. What's it to you? You tried to destroy the Lance of Kresnik. Well, duh. We want to destroy it too. That makes us allies. If you know where the lance was taken, tell us. Like I'd tell you anything. Please, you want to destroy it for the same reason we do, right? 'Cause it's dangerous? You reek. Me agrada la de rojo. Oh, I've got an idea. Before I destroy the lance, I'll use it to blast Rashigul to itty-bitty bits! What is your problem? We're working our butts off to save the world, and you think it's funny to stand in our way? Tal vez ha trabajado mucho. You really do stink! What are you, 5? You
think you can fill the world with rainbows and kittens just by working hard? That sweet reek of yours is giving me brain decay. What's your beef with hard work? Zip it, you little pimple, or I'll pop you. Uy. Excuse me? I still remember the agony you caused me that day. This glow is making my head hurt. Vamos. Ok. Vulnerable contra el agua. Y a ustedes dos. Muy bien. Vamos entonces. Vámonos contra ellos primero. You seriously stink. What the hell? Stand in our way and we'll be forced to cut you down. Whatever. Time we got rid of the damn stink around here. ¡Ah! No me fijé que no tenía puntos. A ver, porque ya la regué. ¿Qué gel me restablece los PT? El de naranja. Muy bien. Pues usémoslo. ¿Por qué nadie me lo...? I'm feeling it ¡Ah! now. I got your back. Ay. Vamos. Hola, primata. Ya estamos aquí con la de rojo. Uy. ¿Dónde está la botella de la vida? Ahí está. Sí. Llegando y ya estamos peleando. Esto no era. Objetos. La botella de la panacea, ¿dónde está? La botella de la panacea en mí. Feeling it now. Time to change the tide of battle. Try water. This is not good. You must pace yourself. ¿Qué está pasando con los efectos, con los... con los, ¿cómo se dice? Efectos automáticos? No. Ahí está. Ah. What's wrong? Mila, I don't stink, do I? No, you're totally fine. Did I ask you? ¿Qué onda con eso? Muy bien.
Subimos de nivel. Never stop him. I'm just getting... I can't stop! So this is Experience. All right. Now, Bien, bien, bien. A ver qué dice. I should warn you, I'm still not used to the sensation of sweating during exertion. Couple that with my somewhat clumsy sword grip, and well, you might consider being a little more cooperative. Where is the lance? A secret passageway runs under the laboratory. It connects to Orta Palace. And that is... That's the palace Noctigal rules from. I've never heard of this passageway. Is it still usable? Only if you're a worm. It's caved in now. So we can't use it. Hey, get back here! Maxwell, one of these days, I'm going to rip that pretty face of yours to pieces! And you, Pimple, listen up. Work, work, work as hard as that scrawny body of yours can handle, and you'll still wind up with only two things, Jack and Squat. Why do you say stuff like that? That girl has serious issues. Orta Palace, the enemy stronghold. We should be careful. I know. Let's check things out first. Bueno, esto mínimo ya salió. A ver, déjame revisar. Why did that Agria girl say such awful things to me? Is that wretched little urchin actually nobility? Yes, I do believe that she is the scion of the Travis family. The Travis estate was destroyed by arson a few years ago. Most of the Travises died in the blaze. She lost her whole family? No wonder she turned out that way. How interesting. You can sympathize with someone you despised mere seconds ago. Yeah, I guess that's the kind of thing Agria would say reeks of naivete. Perhaps she would. But I find it to be a kind and gentle smell. I agree. Oh dear. Perhaps we're starting to smell a bit cheesy ourselves. Thanks, you guys. Bien. Lo siguiente es ir al palacio. Tengo la sensación de que no está sincronizado bien el sonido, o que esto está medio lento, pero no estoy seguro. A ver. No está tan mal, creo. Pero creo que para la próxima voy a tener que reiniciar la máquina. Muy bien, sí, es hacia acá. No, hacia allá no es. ¿O sí? No, hacia allá no es. Es para acá. No, para acá tampoco es para el lado contrario. Ah, cierto, subimos de nivel. Nuevo orbe de Lilio. ¡Qué bien! Vamos a tener nuevas habilidades y nuevas cosas que desbloquear. ¡Qué bueno, qué bueno! Porque ya el otro ya me estaba costando mucho hacerle los nuevos nodos. A ver. Para Rowan también. Para Mila también. A ver. Cambia el otro. Y... anda con Alvin porque... 1, 2, 3, 4 y 5. Y también para Alvin hay nuevo orbe de Lilio. ¡Qué bien, qué bien!
merece que guardemos. Huh. I figured security would be tighter than this. I don't suppose we could just charge inside. That wouldn't be prudent. This is their stronghold. Rowan? What's the matter? I was just weighing options. I think Jude might have the right idea here. Whoa, hey now, are you serious? For once, Mila's telling us to be cautious and not charge in. Do you have a plan? More of a hunch, actually. Shall we test it? If it's good enough for Rowan, count me in. Stop right there! Yeah. Oh, se me olvidó activar. Ah. Y supongo que no podemos correr. Sí, no podemos correr. A ver, otra vez. Contra la luz y contra la luz. Light is the key to victory. Fantastic. Sunspark! Hit! Sunspark! Hit! Sunspark! Demon Rowan! Understood. Alright! Fantastic! Demon Rowan! Understood. Now for a victory chant! Listo. Aw, hey! Ah, la regué. Vamos a activar otro efecto de comida. Y me voy otra vez más Any por reinforcements? la experiencia. Looks clear. But this is the king's house. Shouldn't he have more soldiers? It could be a trap. No doubt the Rashagal army has already been deployed for war with Azul. But wouldn't they tighten security around the royal palace in wartime? Except for the natural and man-made barriers that protect Fennmont in the north and south, it has few defenses in the event of a siege. If the enemy army breaches its walls, the city is as good as fallen. Troops are wasted here in wartime, so the majority of them are deployed to fortify the naval defenses in Fort Gandala. That makes sense. But it also means war is imminent. We can't waste this opportunity. Indeed. Ok. Vamos a activar entonces ahora sí algo de comer. Porque no tengo mis... Bueno, activa el cocido pues. Pero lo necesito. ¿Dónde estás? Voy a ir antes por algo. Algo de comer. ¿Esos son los almacenes? ¿Dónde está la comida? Comida. La comida es para acá. No quiero. A ver. Voy a comprar un cocido.
Ah, ya puedo comprar el arroz de sosa y ya no está tan... ya no está tan caro. Vamos a comprar los 3 arroces. Muy bien. Y ahora quiero saber... No, sigue siendo bonificación de por 2. $66, $56, $79 el polvo de setas, $70 garras, $74 de buitre, $86 conchas. Y me hace falta ya un poco deshacerme de algo. Vamos a donar algo aquí en la tienda de alimentación. 20. Luego, aquí hay unas garras de buitre. ¿Qué nivel estamos? 31. ¿Qué pasa aquí? Garra de buitre 74. Vamos a donar unas 20. ¿Aquí hay algo que pueda donar? Sí, polvo de setas, polvo de setas. También vamos a donar unos... sí está bien. No, te voy a bajar. Te puedes estar lo que quieras sentado encima, pero no me claves las garras en el pantalón porque de por sí me cuesta bien caro. Uy. Perdón. Perdón, déjenme contestar algo y voy para allá. Hey Denia, ¿cómo estás? Fin de semana, ¿no estás emocionada? ¿Por qué me estarán hablando a esta hora? Espero que todo esté bien. A ver, de estos... No, de estos no tengo tantos de los que tenga que deshacerme. Y estamos controlados. Las garras aguzadas tenemos 70, igual y podría deshacerme de algunas de ellas. Estas serían aquí. Creo que ya. A ver, bien, porfa, dame chance. ¿Qué traes ahora que quieres estar aquí todo el rato y otros días ni me pelas? Ok. Listo, ahora sí. El palacio está... Este es el palacio.
Ay, mi teléfono no se está cargando. Perdón, ahí voy otra vez. No, espero que ahora sí esté bien. Finalmente entramos. ¿Y aquí qué habrá? This is a lotus ring, a device that ferries people throughout Order Palace. We must use it to proceed further. All aboard? Qué bien. Musiquita para ponernos Not that I mind getting paid. para ponernos de nervios. Ah, ¿qué es eso? Vulnerabilidad contra la luz. Ya te llevo ventaja. I admit I haven't seen anything like it before. It seems to be an art designed specifically for security. I've never seen such a thing. I guess just walking through was too much to hope for. Naturally. But this won't be enough to stop us. I will provide support. Rowan, Understood. Always one step ahead. ¿En serio? Porque sí me están llegando, o sea, sí los veo. I can still do better. Ah, tienes razón, tienes razón. No, se ve como si no estuvieran llegando aquí, pero sí los, sí, ya me di cuenta. O sea, sí los estoy escuchando, pero no me he fijado que no se actualizan aquí. Déjenme ver, ¿qué podrá estar mal? Qué extraño, a ver. Porque los primeros sí los primeros sí los puso y por eso no me fijé que no estaba esto funcionando bien. Déjenme revisar. Por eso, como dirían ahí, reinicien su computadora. A ver, el primero no salió y tal vez ahora 1, 2, 3, 4, 5. A ver, aquí sí salió. Mira, creo que ahora sí ya salió. Ya empezaron a salir. Ya. Ok, entonces vamos a seguir.
Y ya viene otra vez aquí el negrito sandía. Ah, no, pero no se alcanza a ver. Bueno, en lo que pongo la escena. Wow, Orta Palace is huge, and it's so Aquí está para que vean. sparkly and pretty. I've never seen anything like it. The entirety of Orta Palace was made out of a single lumen tree. They channeled spirits to grow it into the shape of this giant palace in just 5 years. This is a single tree? Wow, their spirit arts are incredible. Oh, you guys actually believe me? No, not at all. We just thought it sounded true. Isn't that the same thing? Ok. Vámonos. Ok, entrada y 3 puertas. I can't believe I'm visiting Orta Di Palace. no. It's like a dream come true. This No me isn't dejas visiting. jugar. This is breaking and entering. Welcome to Rashagal's Most Wanted. Ah, no le atiné. Todos son de luz. Muy bien. Should allow me to partake in that. Fantastic. Is this really the only way? Sí me está sirviendo esta nueva habilidad de girar alrededor de ellos. Yo he visto algo aquí. Aquí. Muy bien. Ah, son 5 puertas. Uy, uy, uy. Uy. ¡Ah, muévete! ¡Ay, qué friega esta! ¡Nos van a matar a todos! Lo bueno es que, lo bueno es que Leia se... I feel like I should say Leia something, se escapó. but I guess this isn't the time. ¿Vieron eso? 2 ataques y no nos dejaban, pero nadita. Ok, ya, mínimo regresamos a la mitad. Pues sí, exactamente. Muy bien, y de aquí... Ups. Y de aquí... ¿Por qué puerta miré primero? Vámonos... Vámonos en donde estaba antes. Palacio de guerra, vestíbulo. Esto es una... Estoy en una... ¡Uy! Un enemigo poderoso. ¿Estoy en una mazmorra? Sí. Sí, estoy en una mazmorra. ¿Qué pasó aquí? Debilidad luz, ok. Con él, vincúlate con él.
Uy. Go, Tipo! Sharing is caring. Let's keep this up. Up we go! Espero que haya... ¡Ah! Mi enemigo poderoso se fue. Pinche juego. ¿Dónde está mi arroz de sosa? Arroz de sosa grande. 10 combates. ¿Y esto dónde me transportaría? Uy, aquí hay algo. Esto le da la vuelta. Muy bien, ya entendí. Como esto ya lo vi. A ver, espejito, espejito en la pared. ¿Qué hay aquí? Fruta y queso pequeños, pero no puedes llevar más. ¿Qué más da? Afiladas, cristal de la pradera. Deja de arremolinearte, gato, que me vas a hacer garras el pantalón. Aquí. ¡Ja! Ataque por la retaguardia, como buen cobarde. El otro lado, tonto. You did very well there. Yeah, you too. We're so good together. Bien. Nivel. Oscura. Y último, este merengue. Aquí no hay contrincantes. Bueno, mejor para ellos. Capacete de tierra. Aquí no hay nada. Aquí son puras armas. Muy bien, ahora sí. A ti no te quiero. ¿Qué? Ah, no, espera. Aquí hay algo. ¿Aquí puedo entrar? Ajá. Muy bien. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Uy! ¿Y el murciélago? Contra la luz. Ah, pues vamos bien. Fantastic. That's one. Is fighting the only answer? Muy bien. Ajá.
That's what I need. Y de aquí... me confunde como siempre estas cosas. Bueno, lo que sabemos es que en la parte de atrás es en donde están las escaleras, así que aquí podemos encontrar más cosas. Aquí hay un enemigo, ya lo vi. Lo vi en el mapa, no crean que lo vi con la cámara. ¡Qué bien! Miren, ahí está. Lo vi por el punto rojo. Attack! Qué bien que todos... That's one. Understood. Is fighting the only answer? Yeah. Muy bien. Ya estuvo aquí. Siguiente sala. No había visto eso. Primera sala. Nos está yendo bien en botín. Aquí también hay un enemigo. Ahora vamos a ver. Pues yo ahorita voy a tener que... I can still do better. Bien, ya me estás cansando. El de piña, bien. Ah, ok, aquí está. Creo que no había nada más. A propósito, ¿no había algo aquí? Sí, aquí está. ¿Qué otra cosa? Ajá. Ah, mira, primas, aquí está lo que decías. Un punto de guardado. Bueno, y al parecer el punto de guardado tendremos que utilizarlo cuando matemos a este enemigo. Ah, la mariposa. Creo que... no recuerdo si... Go, Cheapo! Sharing is caring. Go, Cheapo! Sharing is caring. Watch out! Oh, no, I'm sorry. Always one step ahead. Well then. ¡Muévete! Laying down the breath of life. Understood.
Uy, qué friega. Para el otro lado. Oh, se activaron solas, qué bien. I believe we show great promise. Y ya nos quedamos casi sin puntos técnicos. Utilicemos entonces unos gelecines. Creo que es lo único, del resto estamos bastante bien. Aunque sea yo mismo quien lo diga. Y vamos a aprovechar para... No, este no quiero. Quiero el normal. Creo que soy el único. Sí, soy el único. Muy bien. Come on, guys. Let's pick up the pace. Huh? Where is everyone? Hold up! Leia, when'd you get so slow? What? You're the one who got fast! I agree with Leia. Really? This is horrible! Humiliating Jude while playing tag was like my favorite hobby! She calls the game tag, but when Leia caught me, it was always a full-body tackle. I guess I'll always have those memories. Leia, you don't need to give up so quickly. There are always alternate methods to catch Jude. Fireball! ¿Qué onda? What are you doing? Ah! There. See? There are lots of ways to tag him without making physical contact. You're right. Thanks, Mila. Oh, man. I should have just let her tackle me. ¿Qué onda con las locas? Siguiente nivel. It appears some rats have snuck into the palace. They should be here any moment. Who are these vermin? I needn't have asked. So you've arrived, Maxwell, and looking much more spry than I expected after your injury. All to stop you. Go wait by the lance. We'll obliterate those northern savages as soon as I'm finished with Maxwell. As you wish. Me huele a combate. Ilbert, will you really raise your sword against your master? My only master is Lord Klein. There is no other. I'm willing to forgive such insolence, if you return to my side. Once I thought you had the potential to be a great king, but now I see you've become unworthy of the throne. No one in this world is more worthy to sit upon this throne than I. You still don't get it, do you? You lack the qualities needed to govern humanity. Foolish girl. A king only needs one quality, birthright. He is born into his power. So he can sacrifice his own people? Of course. Again, that is my birthright. Now I'll extend my influence over the spirit realm as well. You will control no one. No man and no spirit either. Foolish boy. Has Maxwell's impudence rubbed off on you as well? You can call me whatever you want.
Do you have any idea how much your actions have tormented Rowan here? Any idea at all? Jude, please. You people think peace is some sort of right. You are mistaken. Peace is a luxury, not a right. Surrender yourselves into my service. That is your duty as my subjects. You are beyond salvation. Erika, cagaste. I'm through wasting my time with you. Sí, Let's put an end to this right now. hablé muy rápido. I now share all of the mana absorbed by the Lance of Kresnik. Once I believed that you and I were two friends who traveled along the same path in life. However, now it seems we've reached our journey's end. With a philosophy like that, life must be convenient. But your beliefs have become a royal pain to all of us. They're just illusions of grandeur. I can't believe that someone like this could be our king! It's time someone knocks some sense in you! Jude and Mila and everyone. I have to protect my friends. Up with his head! Up with his head! Someone needs to put a stop to your ambitions. And that would be us! Uy, qué presentaciones tan largas. Muy bien. Pues Now vamos. I shall show you the power that will unite Rieze Maxia. Muy bien. If you wish to fall from grace, then let it be by my hand. Are you capable of such when your spear is dulled? This spear has granted unity and resolve to this country, now and forever. We shall see, old friend. But enough talk. There is no greater language than that of war. Have at you! Very well, so be it. It all ends here. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Indeed. ¿Dónde está? Botella de la vida. Apocalypse! It's not over. It's not over. Shadowlands! It's not over. Steering hard! Provide support. Steering hard! Objeto. Yo casi no tengo puntos. Gel de naranja. Gel de naranja para mí. Each time you know your place. Massacre! Tyrants! Otra vez. ¿Dónde está botella de la vida? En mí. Es que tiene esta habilidad en donde... te mata de un golpe. Déjame utilizar un gel de... ¿Dónde está? ¿Gel de limón?
No, gel de piña. Un gel de piña en Elite. How did this happen? You must pace yourself. It's time you know No, your no, no. place. Tyrant spear! Eleanor has shall contain me! Demon's hands! ¿Me mató? Sí, me mató. This is fear. How did this happen? It's not over. It's not over. It's not over. Grave worm! ¡Ay! Always one. Apocalypse! Demon fist! One. Understood. Dale, con todas las artes que puedes. Dale, dale, acábate, hermano, acábate, hermano. Ay. Ahí está, sí le dimos. Noctigal, you have lost. I request that you stand down. Nos ganamos un trofeo. Sí, al final, como ya no tenía casi nada, dije, no, pues ya acábate el mana con todos los ataques. Ciertos enemigos pueden usar también artes místicas. Pues ya me di cuenta, mientras estos enemigos están en sobre límite, podrán activar sus artes después de conectarlas con un arte arcana. Para evitar el daño, trata de evitar que estos conecten sus artes arcanas. La aparición de este símbolo puede indicar la inminente ejecución de un arte arcana. Pues sí, pero no siempre se las puede bloquear. You fools, if you kill me, then you will be unwittingly handing Rashigal over to Gaius. Regardless, as king you must answer for your crimes. Nonsense. With the Lance of Kresnik, I shall have absolute power. That's enough. Mankind wasn't meant to wield such power. It would destroy the world as we know it. And you as well. Mila, wait! This man is Rowan's friend, so Rowan should handle it. Así que lo mate a Rowan. Noctigal, a country without its king is doomed to chaos. You have turned away from the responsibility you must bear. Ya, We have ya both estuvo bueno. turned away. King Noctigal. Ilbert, you're not saying that I should... Let us build a new future for Rashigal together. You mean you would bear the burden of my crimes as well? It's of no consequence. Rowan. Do it. Yes, Master. Es lo mismo que les pasó a los de Hammer. Who is it? Who's there? Y que No, they must be after... The Lance of Kresnik! Don't worry about me. We must hurry. exactamente mis pensamientos. Pero se lo pusimos bien fácil. Ya Sorry to le... be such a burden back there. I'll try to be more careful. Ah, mira, aquí hay un teletransporte. It must be awful to lose a friend. Poor Rowan. I'm sorry for your loss. I'm fine, everyone. Fighting such an impassioned battle gave Noctigal and I a chance to understand each other again. We have walked different paths,
but it was good to remember a time when we called each other friend. I have no regrets whatsoever. I see. Then there is nothing further for me to say. Do you think that King Noctigal felt the same way? For Owen's sake, I sure hope so. Yes, I do believe he did. Thank you. All of you. ¿En qué planta estoy? Ajá, creo que aquí estoy en lo más alto. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Es este el tercer piso? No. Este es el tercer piso, ok. Creo que aquí hay algo y no lo vi. ¿O no lo hay? Ajá. A ver... ¿Dónde está? ¿Estas puertas no se pueden entrar? ¿Por qué no? Bueno, entramos entonces aquí. We're too late. ¿Quién habrán sido los asesinos? ¿Quiénes habrán sido? It's gone! Are you sure it was even here? Noctigal absorbed the lance's energy before fighting us. It had to have been here. Gillen's gone as well. Maybe he moved it. If the lance made it outside, it could be anywhere by now. Let us leave the palace. I can't figure it out. Who could have fired those arrows that killed Noctigal? I have no idea. But for an instant, I sensed a strength that was equal to the power of a great spirit. Well, it's definitely not your pals, since they're trapped in the lance. Wasn't there also talk about a great spirit-like presence in the attack on Himmel? There are two possibilities. Either the enemy has found a way to control the Four, or there are other great spirits of which I am not aware. So we're going to end up fighting a great spirit either way. Wonderful. Vete del palacio. Aquí no hay entradas.
está aquí lo que estoy buscando. Tiene que ser algo así como una... ¿Qué? ¿Dónde estoy? Archivos 2. Yo estoy buscando ¿qué? Porque estoy buscando archivos 1. Sí. Sala de conferencias. Archivos 1. Pues yo no veo nada. Primer nivel, segundo nivel, creo que dice el tercer nivel. El segundo, pues no lo encuentro. No encuentro lo que se supone que debería estar aquí. A ver, una vez más. Se supone que debería estar en el pasillo número 3, pero no veo nada, así que vámonos a la planta baja. Identify yourselves. No hay necesidad, ya matamos al rey. Uh-oh. This ain't good. Ah, bueno, no fuimos nosotros. Hey, hold on. Aren't you Chief Ilbert? That is correct. I have a message. Let me through. What Por is cierto. Ajul's army is on the march. The enemy force is said to exceed 50,000 men. Bueno, ahorita les digo eso, déjenme ver qué es, de qué se trata todo esto. The war. It started. Yeah, escenas. Order the troops to attack. Forward to victory. Forward to victory! Forward to victory! Prepare to attack! Forward to victory! Prepare to attack! Prepare to attack! Forward to victory! Forward to victory! Prepare to attack! Forward to victory! Prepare to attack! Un montón. From Sapstrath? No, they're coming from north of Fennmont. They're in Fezabel Marsh. Impossible. How do they intend to march across such impassable terrain? The spirit climbs have stopped shifting. Chief Ilbert,
We are unable to decipher their method of transportation. This is bad, isn't it? All our soldiers are concentrated in Fort Gandala and at sea. At this point, we may not have time to move our troops into position. You need not worry. Deputy Chief of Staff Gillen foresaw this attack. He is transporting our new weapon to the battlefield as we speak. I knew it. Soldier, La who lanza. ordered you to carry this Diantres. message? The Deputy Chief himself. Is something wrong? No, you are dismissed. Gilland is up to something. Whatever it is, we must head to Fezabel Marsh at once. Uf. Has our eminent tactician figured out how the enemy plans to cross Fezabel Marsh? I'm afraid not. During the Renome season, the marsh flow weakens enough to make a crossing possible. But spirit climb changes have been thrown off kilter. The marsh flow should remain active. What's this marsh flow? The marsh's many bodies of water are linked together, with their water flowing through underground channels. If you were to fall into one, you'd get carried off to who knows where. Oh, that wouldn't be a problem. I'm a great swimmer. The maze of channels is quite complicated. It could be 10 years before you're finally pulled to the surface. Yikes. Don't know if I can hold my breath for that long. And yet the enemy intends to cross it with a full army. That leads me to one conclusion. That Arjul has a tactician even greater than the conductor himself? Yes. Los soldados de Ojul no son más que salvajes que luchan del lado de los monstruos. Todo el mundo debería marcharse de aquí mientras pueda. ¿Que ahora todo el mundo tiene algo que decir otra vez? Últimamente hay que tener cuidado con lo que se dice. Mi amigo fue arrestado solo por criticar al ejército. Se ha impuesto la ley marcial en todo Rashugal. Todo aquel que difunda rumores subversivos será arrestado. Ay. La guerra ha empezado. Mamá y yo tenemos que huir. El marjal de Fezabel está al norte de la humedad de Arklon, pero me parece increíble que el enemigo haya decidido atacar por allí. ¿De verdad ha empezado la guerra? ¿No es un problema que nos ataquen por el norte donde nuestras defensas son más débiles? El ejército de Ojul está cruzando el marjal de Fezabel al norte de Fennmont. Tenemos que dedicar todos los recursos de Rashugal a luchar contra ellos. La guerra ha empezado, mostrémosles a estos paletos de Ojul el poder militar de Rashugal. ¿Dónde está mi escuela? Creo que mi escuela está hacia acá. It's been a while since you've been back to Fennmont. Don't you want to visit any of your friends? Yeah, sure. Wait, you didn't make any friends while you were here? I made plenty of friends. It feels like it's been forever since I went to school here. Ay, para los 2 meses que han pasado. ¿Qué pasa aquí? Ah, aquí es la zona del humedal. Entonces la batalla decisiva tendrá lugar en el marjal de Fezabel. Una oportunidad perfecta para lavar la deshonra de la batalla de Fezabel de hace 20 años. El clima de los espíritus del marjal de Fezabel es tan peligroso que hace difícil su travesía. ¿Cómo pretenden combatir ahí? No me pregunten. Si el enemigo invade la ciudad, podría resultar muerto. Eso probablemente duele más que una caricia. ¿Qué prioridades?
Dr. Jude, I didn't know you were back. I couldn't believe it when I heard that the military was after you. Oh gosh, where do I even begin? Take a deep breath, Prin. It's okay. Although, to be honest, so much has happened that I don't really know where to begin either. You weren't really a spy, were you? I can't imagine you being one. Are you kidding? Jude's smart and all, but I wouldn't hire this goofball to spy on his own nose. Ha! A harsh yet accurate appraisal. You must be Leia. You're exactly as Dr. Jude described you. You always showed up in his stories, you know. Really? And here I thought he'd forgotten all about me. I only mentioned you a few times. Hey, is that a Sylph Jay? Are you treating it? Yes, I'm doing it as a special favor for an acquaintance of mine. That's the same bird Alvin uses. I didn't know it was called a Sylph Jay. They're pretty unique. They can channel wind spirits with their manalobe to help them fly long distances. Sylph Jays also have the ability to distinguish between the manalobes of different people, and can use that to sense a person's location. Hence their popular use for military communication. Wow, little guy, you're pretty smart. Unfortunately, this little one flew too far, too fast, and ended up hurting his manalobe. Well, that was silly of you. But I like a hard worker. He'll weaken and die from the injury, and there isn't anything I can do to save him. There is a treatment that uses harmonica grass, but it's impossible to get right now with everything that's happening. Hey, if that's the case, I'll find some harmonica grass for him. What? You know I have a weakness for the smart but bumbling type. You're still talking about the Sylph Jay, right? Muy bien. Me pregunto si ya tendremos la... No, está en el humedal. Digamos pues... Alguien me está manipulando aquí, ya saben, para que le dé de comer a pesar que sí tiene comida. Así que regreso en 5 segundos. Ok, digamos. ¿Qué tan grande está esto? No se ve tan grande. Sorry to be such a burden back there. I'll try to be more careful. I understand that humans haven't engaged in large-scale warfare since the Battle of Fezabel 20 years ago. For someone who doesn't meddle in human business, you sure seem to know a lot about our history. I read a book about recent human history while I was convalescing in Lorand. You read it in a book? Guess Jude's not the only honor student. The book confirmed my theory. Humans haven't changed one bit since ancient times. And I suppose your impression of ancient times also comes from a book. Did you say something? Oh, I just said that as long as humans never change, we mercenaries will never go hungry. Oh, that's some fine staffmanship. I'm still learning. I won't quit training till it's an extension of my body. Your dedication to your art is admirable. It puts mine to shame. Oh, I don't know about that. Now don't get all psyched up just because she praised you. Whatever, I'm psyched! Yeah! Ow! My head. See? What did I just tell you? No, it really hurts. You'll be fine. Here, I'll take care of it for you. Leia truly handles her staff well. But Jude handles Leia even better. Ya recordé qué es lo que iba a decirles. Que según lo que estuve revisando, se supone que
Se supone que Mila tiene 20 años. Alvin tiene 26. Elise tiene 12. Judy tiene como... Judy tiene como 18 o 16. Y este Rowan tiene como 60 y algo años. Sí, pero pues, y el punto que les iba a decir es que pues, ni de broma los aparentan, o sea, ¿a poco Mila se ve de 20 años? Oh. Uy, el Liz tiene bastantes puntos. No, no te subas, no te subas, no te subas. Ya me cansaste perdón. Te quiero mucho, gato, pero ahorita de plano te la has pasado haciéndome girones la ropa. Muy bien, y todavía me quedan 2. Bien. Ya nuestro primer orbe de Lilio completado fue el de Liz. Se me hizo algo curioso que fuera el de ella. Yo pensé que habría sido el de alguien más. Hace ratito se la pasó sentado en mis piernas toda la tarde, hasta se me quedaron entumidas. Pero es en serio, toda la tarde se la pasó ahí. Qué raro. ¿A quién más le hace falta? Ah, Jude. Ahora quiero ver si Jude no tiene algo más. Sí, nada más que ya era suficiente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Sí, creo que los tengo todos asignados. ¡Ah! Muy bien. Uy, hay bastantes cosas aquí. Creo que contra este nunca me había... ¿O sí? Many of the provisions we packed are nearing their expiration date. You sure do sweat the little things. I'm surprised you could handle being a tactician.
It is a tactician's duty to consider and prepare for every possible complication. Momentary oversights bring enduring wounds. But isn't it also true that a moment's hesitation can lead to a lifetime of regret? It is, which is why a leader must make snap decisions without hesitation. Then I shall make the call. We will continue to eat the provisions until Puedo 2 ofrecer months esto past the precio. expiration date. Yes, ma'am. You must love that about her. The fact that she can cut through all your worries in an instant. Are we talking about the way I feel about her or the way you do? I'm all puffy and wet. I hate being puffy and wet. Tipo swelling from all the moisture. Ahí está. Always Yeah, one. Demon Fist! One! Understood. It's not working! It's not working! Igneous Crush! Yeah! All right! Muy bien. Ujú. Veamos qué otras cosas me hacen falta ver aquí. Creo que de este lado ya saqué todo, o por lo menos todo lo que pude ver. Del otro lado ya había una chispita. I'll have to write that one down. Let's go, everyone. We will destroy the Lance of Kresnik. Don't stop for anything else. Sí. Not yet! Always one step ahead. Understood. Igneous Crush! One! Igneous Crush! Always one step ahead. Stay on. Always one step ahead. Watch out! Huh? What are you doing? We're on your side. Save it! We've received orders directly from Deputy Chief of Staff Gillen. Conductor Ilbert has defected to the enemy and must be stopped by any means necessary, including lethal force. What? We won't let you destroy the cornerstone of Rashagal's strategy! Forward. Why did it... Ahora, ¿qué pasa con...? Ah, creí que no estaba activado el audio. They have to come to this. Uy. Gillen obviously wants us dead, but it's not particularly surprising given his past track record. You know how it is. You want something bad, the end really justifies the means. Although, I'm starting to believe victory is now his ultimate goal. I have a bad feeling about all this. Yeah, let's hurry on. Always one step ahead. Always one step ahead. Sunfork! Moving on. Demons are growing! Understood. Always one step ahead. Uy, ¿cuántos son? This quick. I'm right here with you, Mila. How can you keep putting your life in Ajá. danger like this? Don't you realize you'll throw everyone's lives into chaos if you end up dying? What's that? Nothing. Better stay focused on the battle. Don't worry. Forward! Cloud of darkness. Hurry. Demons are growing! Understood. Más todavía. Right on
take them down, no matter what. Hey, you're pushing yourself too hard. Fall back and rest. I'm okay. Alvin's right. You still have a ways to go. I told you, I'm fine. Let's focus on our task, please. All right. I'm glad you're on our side, too. I'm counting on you. I have your back. Don't worry, I can do this. What? Understood. Right. When will this end? We're so damn close. Hey, are you okay? Come on. This isn't enough to take me down. Alvin, are you sure you're all right? Would I lie at a time like this? Well, I don't know. That part of me is gone. I'm sure that's a lie. Gotta be serious sometimes. Ah, se murió re bueno. Come on, guys. Revívanlo. Less talking, more fighting. Gracias. Always one step ahead. Right there. Forward. Always one step ahead. Always one step. Understood. O espero que me den buenos puntos por esta batalla, ¿eh? So close. You're all right, Jude. So this is war. It's nothing but a scythe that cuts down the dreams and lives of our youth. I take no pleasure knowing most of my years were on the battlefield, and despite my efforts, such travesty continues. Rowan, you can't give up. We'll find a way to stop all of this. You're right, of course. Our destination is just up ahead. Let us make haste. Now! Always one step ahead. Rowan! Understood. Always one step ahead. Oh. Sigamos entonces. Damn it. Just leave us alone already. If only battles could be ended by simply asking. We can always wait. Don't worry. No. Always one. Understood. Always one step ahead. Protect me, okay? Gather the spirit of strength. Eso. Sí. Atácale sin punto de vista. Ay, ya. This is so rough. Don't worry. I got your back, Elise. No one asked for your help. You should be alright with that much energy. But hey, Understood. Leia, don't rush forward lest you be completely surrounded. Things are not looking good, Mila. I know, but we can't retreat. We must keep pushing onward. protect me, okay? Embrace fortitude. Stay on. One. Understood. Forward. Hang in there. You too, Jude. I'm not giving up. Good. You hear that? None of us will give up. Six one. Hit. Now. Stay on. Rowan. Igneous crush. Can you still keep up? Listo. Oh. I won't let anyone. There's always room. I'm just getting stuck. Alright. Ah, genial. Genial, genial, genial.
Un punto de guardado. Bueno, ahora sí ya, centrado. Esto va a ser lo último que pasó en esta emisión. Esta emisión estuvo llena de errores y ahorita tengo incluso abierta la pantalla de mi mismo Twitch para saber si hay algo de problemas. Y ya no me quiero ir. Ya, ahí está. Porque me distraigo. Bueno, pues qué lástima. Ya creo que las demás personas que estaban conectadas se desconectaron porque pensaron que ya esto se había desconectado así para siempre, siempre. Pero bueno, esto es hasta donde llegamos por hoy. Alcanzamos a pasar toda esa parte del Marjal. Y esta última batalla pues estuvo épica porque fueron varias... estuvo por pasos. Estuvo muy bien lo de hoy. Estuvimos viendo todas las partes principales a las que nos teníamos que dirigir.